Hello everyone, how are you students? We are fine. Okay, in this video I'm gonna teach you 2.3. So our today's lesson is emphasized on relevance of classification. Okay, before that we have to look at this. Look at attention. Okay, barattoota keenya akkam jirtan, fayyaa keessanii, nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa. Har'a kan laaluu deemnu 2.3 relevance of classification kan jedhudha. Garuu san duratti mee attention kan jedhu kanas gubbaa laallu. Okay. Have you ever asked yourself what a species is? Takkaaf gaafattee ni beektaa species maali jettee jaa? And what are the characteristic features of a species? Mali amalli species jettee of gaafattee beektaa? The smallest natural group of organism is the species jala. The smallest natural group gisee laal gareen qoqqoodamiinsaa jechuudha. Kan organismiidhaan qoqqoodamiinsa kana gareen ittiin xiqqaa kan irraa gadii kan ganaa addaan itti qoodnu nafne jechuudha. San maal jennaani? Species jennaan jechuudha. Garee qoqqoodamiinsaa keessaa kattiin gadii species jedhama jechuudha. A species can be defined as group of organisms that can be reproduced to produce fertile offspring. Okay, a species can be defined as species in akitibsamuu danda'u a group of organisms garee organismii tokko taate that can reproduce kan wal horuu dandeessu to produce maal oomishuudhaaf takka maal horuudhaaf fertile offspring jechuun wanti ilmoo isiinis horuu dandeessu jechuudha. Ilmoo isiinis horuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf fardii gisee wal horan ilmoon dhalattus ilmoo akkasii dhaluun dandeessii waan jiru. Fertile tan sanyii qabdu tan horuu dandeessu. Sanis tan horuu dandeessu saniitu species jennaan. Amma irraan deebi'a. Species jechuun organismii garee tokko kan ilmoo horuu danda'u, kan wal horuu danda'u. Ilmoon dhalattu sanis tan ilmoo akkasii horuu dandeessu ta'uu qabdiidha. Amma fakkeenyaaf harree fi farda yoo fudhannee gisee isaan walitti dhufan ilmoo dhalan. Ilmoon dhalan san dhaluu dandeessi? Gaangeen dhaluu dandeessu waan ta'eef gisee sun harree fi fardi species tokko miti jechuudha. Silaa species tokko ta'anii gisee isaan dhalan maal ta'uu qabdi? Ilmoon isaaniitis dhaluu danda'uu qabdi jechuudha. Kana jechuun jira. Okay. Members of a species also often resemble each other. Ammas gareen species gosa tokko baay'ee wal fakkaatan jechuudha. Very closely in appearance. Gisee kana laalan appearanceedhaan baay'ee wal fakkaatan. Unless humans have taken a hand in the breeding programs. Yoo namni harka keessa naqate malee bakka wal diqaaleessuu jiran kanatti yoo walitti diqaaleessanii akka wal hin fakkaanne godhan malee waluma fakkaataa jechuudha. Okay. All cats belong to bashoon hundi eessa keessa jiran? The same species keessa jiran. Garee species tokko keessa jiran jechuudha. But there are wide variation in the appearance of different breeds. Garuu gisee walitti diqaaleessinu appearance garagaraa hedduu nu qabna. There are many others definition of species. Ammas hiikaa species gisee hiiknu hiikaa hedduu jira. For example akka fakkeenyaatti phylogenetic species, morphological species, evolutionary species, and systematic species, recognition species, warra jedhamu jira kanatti. However, for a biological species, akka biologiitti gisee species ibsinu members garee takka miseensa tokko could reproduce kan wal horuu danda'u to produce fertile offspring. Ammas ilmoo sanyii qabeessa taate tan fertile taate oomishuu kan danda'u jechuudha memberiin sun. Member of species also often resemble each other very closely. Ammas miseensonni garee sanii baay'ee wal fakkaatan in appearanceedhaan jechuudha. Species in nu gala jeetii yaada. Okay, let's come to 2.3 relevance of classification.
Relevance jechuun dura relevance jechuun wanta classificationidhaan wal qabatan jechuudha. Waan classificationidhaan walitti dhiyaatan jechuudha. Okay, describe the relevance of classification jetti. What are the relevances of biological classification? Maaltu classificationii biology kanaan wal qabata qaba, wal hidhata qaba, waliin deema jechuudha. The application of classification are manifold. Classificationin kun wanni jireenya keenya keessa nu fayyaduuf takka wanni nu fayyaduuf manifold jechuun various jechuudha, hedduudha jechuudha. Identification of harmful and beneficial organism. Laal organismiin kun nama fayyidaa kun ammoo nama fayyiduu kan nama miidhuu jettee adda baasuudhaaf adda baastee beekuudhaaf takka faan nu fayyida. Maaliin classificationiin qoqqoodamiinsi kun? Lammaffaa reduce energy and the time to study organism. Ammas gisee kana qoqqooddee haa'atte haa yeroo baay'ee fi energy guddaa irraan barbaadu isaan kana qo'achuuf kun kanaa wajjin wal fakkaataa jecha haaluma kanaan salphatti qo'achuu dandeenya jechuudha. Energy help us to understand the relationship between organisms. Ammas wanni nu gargaaruuf organismii hedduu hariiroo jirtu beekuudhaaf nu gargaara jechuudha. ETC fi kan kanaa fi kana fakkaatan jechuudha. Classification gives biologists a framework. Classificationin kun biologistootaaf maal kan ni beektaa? A framework keessatti jaan daangaa tokko kanaaf daangaa itti qo'atan bakka isaan sanii ala bahuun sirraa hin barbaachisu jechuudha. Daangaa sii godha jechuudha. That allows kan isaan dandeessisu jechuudha. Them to study the relation between organisms. Daangaan sanuu kan isaan dandeessisu maal? Hariiroo organismoota hedduu jiru qo'achuudhaaf kan isaan gargaaru jechuudha. Sanii ala bahuun isaan hin barbaachisu jechuudha. For example, fakkeenyaaf this frameworking kun allow biologists to study the relationship between birds and the dinosaurs. Amma frameworking kun amma fakkeenyaaf biologistoota akka maal isaan godhan isaan gargaara akka hariiroo shimbirrootaa fi daayinosoorii jidduu jiru beekan baruu qo'atan isaan gargaara jechuudha. Biologists have found that the bones of some dinosaurs have large internal space. Biologistoonni maal argatan jee lafeen daayinosoorii tokko keessa kanaan bal'aadha jechuudha. Keessa kanaan baay'ee largeedha jechuudha. So do the bones of birds jee akkuma shimbirroo lafeen shimbirrootis keessa isiitiin bal'aa. Kanaafuu akka shimbirrootis bal'aa keessaa yoo ta'e kaanis large yoo ta'e hariiroo wayii qabanii yaadachuu nama kan. Because of this finding sababa waan kana argataniif jechuun some biologists believe that dinosaurs are more closely related to birds. Sababa kanaaf maal jaan biologistoonni maal jaanii amanan dinosauriin tokko baay'ee shimbirroota dhiyaataa than to reptiles. Lootu bofa waan akkanaa waan lafarra loo kanarra shimbirrootti irra dhiyaataa jedhanii amanan jechuudha. Sababa maal ta'eef sababa isaan lameen lafeen isaanii keessa isiitiin large taateef jechuudha. Waan wal fakkaatu waan arganiif. Okay. Taxonomy can also be a useful tool for scientists who work in such areas as agriculture. Ammas taxonomy saayinsii waa'ee qoqqoodamiinsaa kun meeshaa baay'ee barbaadamaadha saayintistootaaf. Warra isa keessa dalagan qonna keessa forestry jechuun eegumsa forestii eegumsa bosonaa keessa warra dalagan in the medicine ammas warra fayyaa keessaas jechuudha. So taxonomy can also help the economy. Taxonomy ammas economies gargaaruu danda'a jechuudha. For example, akka fakkeenyaa yoo fudhanne taxonomistiin tokko can discover new sources of lumber. Amma taxonomistiin tokko maal argachuu danda'a? Soorsii madda haaraa lambarii tokko argachuu danda'a. Lambar jechuun wantiidha. Waan akka mukaa akkanatti qoranii xaawulaa fa'aadha waan akkasiiti. Foods ammas madda haaraa nyaataatis as baasuu ni danda'a.
maaliif haa kilaas qoqqoodamiinsa orgaanizimii waan beekuuf medicine dawaas ni beeka. Ende energy ammas energy illee madda isaanii beeka jechuudha. For example akka fakkeenyaatti a taxonomistiin tokko might know that a certain species of tree contain chemicals. Ammas taxonomistiin tokko maal beekuu danda'a? Mukti gosti tokko keemikaala adda ta'e akka qaban beekuu danda'a jechuudha. That make good disinfectant. Ammas keemikaalli sunuu kan maal gochuu danda'u? Kan disinfectant jechuun keemikaala meeshaarraa xuraawaa fa'aa ittiin dhiquuf nu gargaaran jechuudha. Meeshaarraa wal lubbu qabeeyyii osoo hin ta'in meeshaarraa. Suniifuu keemikaalli sanis kun akka qulqulleessituu meeshaa gaariitti jechuudha. Good. Akka gaariitti kan nu gargaaru ta'uu danda'a jechuudha. So example kun shifarraa ofaa jechuudha. Takka mooringaa. Afaan saayinsaatiinis maqaan isaa mooringaa steenopetaalaa jennaan jechuudha. So namni qoqqoodamiinsa beeku kun muka akkanaa kana fa'aa beekuu danda'a jechuudha faayidaan isaa. It is possible that a closely related plant species could have the same useful substance. Maal jedhamee yaadama maybe jechuudha. Biqiltoonni walitti dhiyaatan jechuun qoqqoodamiinsaan maal gosa tokko qabaachuu danda'an faayidaa gosa tokko qabaachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu so instead of having one source of chemical jechuun madda keemikaalaa nuti karraa fayyadamaa turre fakkeenyaaf mukuma tokko bichaa ta'e sanyiin gosa akkasaa ta'an isa dhiyaatus qabaachuu ni mala innee bakka madda keenya irraa heddummeeffachuu ni dandeenya jechuudha faayidaa. So there may be 2 or more sources. Kanaafuu keemikaala tokko fakkeenyaaf mukni tokko yoo dawaa ta'e mukni isa dhiyaatan sunis dawaa sana of keessaa qabaachuu ni mala innee akkanatti soorsiin keenya nu heddummaachuu dandeenya. Kanaaf nu himuu jira jechuudha gabaabumatti. So asumattiin dhaaba. Please amma channel keenya kan the brothers secretary like share videos lala hiriyoota keessaniifis share godhaa. Channel keenyaaf kan haaraa taatan garuu subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Isin cinaa jirraa isinis achiin gargaaraa isiniin jechaa hamma lesson itti aanu wal arginutti nagaatti horaa bulaa isiniin jenna.